Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Council, der wahrscheinlich letzten Folge für heute, denn wir haben es schon 21:58 Uhr, Zeit zu schlafen. Wir haben zwar Freitag immer noch und Samstag und Sonntag noch vor uns, aber wir wollen unseren Schlafrhythmus nicht zu sehr kaputt machen, bevor es wieder auf die Arbeit geht. Oh Gott. Okay, lasst uns rein, Ladies. I do believe that's Emily's voice. Versuchen die Tür zu öffnen, an der Tür horchen. I can't understand what she's saying. Versuchen aufzubrechen, versuchen das Schloss zu knacken. Das. I can't open it. It must be blocked on the other side. I'll have to find another way in, quick. Emily! Emily, are you there? Answer me. Emily! Okay. Also müssen wir bei Napoleon oder Peru können wir nicht reingehen. Also wahrscheinlich Napoleon, ein Zimmer weiter drüben, auf dem Balkon raus, hä? Weil bei Peru ist ja dann wahrscheinlich immer noch der Typ, der uns nicht reinlässt. Wir waren zwar gerade schon bei Napoleon und haben versucht, auf den Balkon zu kommen, was nicht ging. Aber anscheinend geht es jetzt. Okay. I have to get inside Emily's room through the... Shit! It's locked. Machen das ohne Punkte. No way. It's too sturdy. Oh, ich will keine Punkte verwenden, verdammt nochmal. Fenster aufbrechen, das ist... Haben wir nicht hier irgendwo einen Schlüssel? Verdammt nochmal. Hier ist ein Brief. Was wäre denn, wenn ich jetzt keine Punkte mehr hätte und so? Oder oh, was ist hier? Damn it. It's closed. Seems like the key is still in the lock on the other side. That means I won't be able to pick it. Or I could do as I did the last time in the tower room. Okay, dann machen wir das so. Den Spalt zwischen Tür und Boden betrachten. Den Spalt I wonder betrachten. if I can get the key by pushing something underneath and making it fall. Slowly, Louie. Nice and slow. Dass der Magnet doch noch zu was nutze, hä? I must act fast. Okay, wir müssen ganz schnell nur gucken. Ich hoffe, dass das keine Auswirkungen hat, ob hier irgendwas Neues ist, was wir mitnehmen können. Aber ich glaube, dem ist nicht so. Denn sie wollen ja darauf hinaus, dass wir jetzt hier schnell handeln. Und deswegen vielleicht Sachen übersehen. Aber es ist nichts Neues. Okay, Emily muss ja hier sein, ne? Huh. It's as if there are several people inside. Oh. What are you on about now? I should never have A told you letter what from happened to William me. Pitt the That's Younger, how it works, addressed to and you know it Emily. full well. He's I'm the not that present naive. Prime Minister I of the know United the Kingdom. inside out. Emily War has schon some deeds gelesen. and powerful We'll end up backers. losing everything if you keep Madam, Ne, brauchen wir jetzt gerade nicht. Oh, hier. Allerdings hier ist voll. Schade. What on Uiuiui. earth is... You... Mother? How dare you do this to me? You can talk. After everything I've done for you. You are joking, I hope, right? I gave you my life. That's enough, Emma. Now that Louis is here, you will leave Sarah alone. Cease your revenge immediately. What? If you think you're going to... Louis, help me, I beg you. I can no longer reason with her. I am Emily. Quit playing games. What?
Honestly, don't be ridiculous. No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. After everything we've been through together. Yes, well... Don't you dare bring him into this. This is between you and me. I ask for nothing more, so stop taking it out on Sarah. You prissy little bitch! How dare you! Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? You are joking, I hope. I'm the one who told you everything that's been going on while you were away. Go on then. That's what you want, isn't it? You want to kill me. Go on then, shoot! After all the trouble I've gone through to find you. Go on. What are you waiting for? Here, Louis, take this. Wait, what's going... An entire life for this. Go on, shoot! Sorry, Louis, I can't shoot her. She's my sister. That's enough, Emma. Louis, out of the way. She's dangerous. Don't trust her. What are you trying to do? Louis, out of the way. I am not Emma. Come on, Louis, tell her who the real Emily is. Wait, That's right, Louis. I'm fed up with this little game. Tell him who the real Emily is. Why do these things always happen to me? Well, Louis, come on, you know how to tell us apart, right? Yes, but I'd like to ask you a few questions to make sure there's no doubt. Rational and open, Louis. Let's see. How can I tell them apart? Wait, I've got an idea. On the night of our arrival... Könnt ihr euch bitte ausziehen? Dann kann ich es vielleicht sagen. Die Zwillingsschwester vor mir fragen. Hinter mir. Wir fragen die vor mir zuerst. Wer war bei uns? Was ist meine Tätigkeit? Was hat sie mir gegeben? Was ist mir widerfahren? Am Abend unserer Ankunft. Wer war bei uns? Boah, das weiß ich auch nicht mehr. Das kann ich sie doch nicht fragen. Was ist meine Tätigkeit? Was hat sie mir gegeben? Wie dann nebenbei die Mutti hier mit den Füßen tritt. Was ist mir widerfahren? Das sind doch alles Sachen, die sie weiß, oder? Who was with us on the wharf? Cardinal Piaggi. He was with us from when we started traveling by ship. We arrived on the same boat. I already told her, Louis. Another question, then. I'm the one who told you. Right. Let's find something else. Ah, yes. Let's speak about my arrival at the manor. Ich frage trotzdem die gleiche wieder. Wer befand sich bereits am Kamin? Wer ist bei uns geblieben? Wie hat Mortimer uns willkommen gehießen? Worüber haben wir uns unterhalten? Das hat sie ihr doch auch alles schon erzählt. Ich nehme mal das hier, weil es Punkte hat. On the night of our arrival, we were warming ourselves in front of the fire. Mortimer welcomed us in a very odd way. What happened? It won't work, Louis. It wasn't Mortimer who welcomed us. It was Sir Gregory. Sorry, Louis. I already told her. Very well. Let's try something else. On the first night, we went up to bed, but I wasn't tired. I went for a little stroll. Sind wir uns begegnet? Haben wir uns unterhalten? Hat sie mich für etwas getadelt? Was habe ich ihr entwendet? Ah, das habe ich alles beides anscheinend nicht gemacht, sonst hätte ich die Option. Sind wir uns begegnet? Ja, das hat sie ihr doch auch Do you erzählt. remember if we saw each other that night or not? Not at all. Don't think you're going to get away with this deception so easily. I can assure you, you're going to regret pretending to be me once Louis has exposed you. Right. I don't think I'll get very far like this. I'll have to find something better. Oh, I don't think I'll even wait until he's finished. Take it easy now. Are you mad, Louis? Lower your arm. I better act quickly if I don't want things to get out of hand. Come on, she's putting one over on you. Look at yourself for crying out loud. You were prepared to shoot me down. In the secret room behind the study. Talk to them about what you've been doing. Maybe they haven't spoken about it between each other yet. On the night of the disappearance of Elizabeth Adams. What about it? What do you want to know about that night?
Sie von den Gegenständen erzählen lassen, die wir gefunden haben. Wo befanden wir uns? Wie hat sie es an der Gorgone vorbeigeschafft? Interessiert mich, frag sie mal. How did you vanquish the Medusa? The Gorgon always attacks the best protected. The sword kills the monster charges the shield reflects the light, and the lantern perturbs the monster. I didn't need more than 2 minutes to solve that enigma. That's right. Make fun of us. That's enough! I've had enough of this charade. Louis, there's only one way to tell us apart. There's just one thing I didn't tell her about in detail. Too bad for you, Emma. I didn't want it to come to this, but you leave me no choice. Ask her about you and I. You just lost, Emma. I indeed didn't tell you everything about it. Come, Louis. Speak about our intimacy. Very well. Was? Let's talk about us. Was? Komm, Louis, erzähl ja, was wir getrieben haben. Ich frag wieder die vor mir, glaube ich. Oder die hinter mir? Worüber haben wir uns gestern Nacht unterhalten? Warum hat sie mich gestern Nacht aufgesucht? Warum haben wir die Nacht gemeinsam verbracht? Warte mal kurz. Psychologie ist eine Schwäche, Befragung und Logik ist sie gut. Last night, you came to visit me, and I can't help wondering why. Why did you come to my room? Louis, you must be mistaken. I did not go to your room last night, and that's where your little game ends, Emma. Because I never told you about it. So, there you can't answer. What? No! You didn't do that. I didn't want you to be jealous of Louis. Remember how you always used to react whenever you felt you were competing against a man? You dirty... That's enough. I've had enough of this charade. That's enough, both of you. Now I know who the real Emily is. Die ist hinter mir. You are Emily Hillsborough. I knew you wouldn't get it wrong, Louis. No! You little bitch! Watch out, Louis! No! Hell, what have I done? See what you've done. Warte mal kurz. Ich habe die Eigenschaft Profiler bekommen. Du denkst, du hast die richtige Emily identifiziert. Ach Mann! War es jetzt die richtige? Muss ja. Die andere hat gesagt, ich war nicht bei dir, Louis. Ach du Scheiße, was ist denn, wenn Emily gar nicht bei uns war, sondern Emma ist mit uns in die Kiste gestiegen? Dann weiß es ja Emily auch nicht, ne? Und Emma hat das vielleicht als Planung getan, wisst ihr? Daran habe ich jetzt in der Kürze der Zeit gar nicht gedacht, dass das überhaupt kein Ausgangspunkt jetzt wirklich ist. Ach, Kacke, Leute. Wir gucken, wie es weitergeht. Louis? What on earth is going... Mother! Go! You must leave. Everyone's going to arrive. Louis, what's going on? Duchess? Is everything all right? Go! Go, Mother! No one must find you here. Go. Come, Louis. There's nothing more you can do. But I... Leave us. Emily, what's going on? Mother, go to the crypt. I'll meet you there. I'll be waiting for you. Emily. Madam, I'm coming in. It was bound to end like this, Louis. Let me stay with her, please. Go, I'll cover you. What? What are you doing there? Stop! God damn it. Now what's going on? Okay, ich kann nicht mehr rein. Muss... Oh, die Hasen drehen halt voll am Rad mit ihrem Gebuddel schon wieder. Oh, was ist hier denn?
Das ist Wöllner. Warum kann ich nichts machen? Warum wird's hingenommen, dass Wöllner hier einfach auf dem Boden liegt? Kann da nicht rein? Da nicht rein? Warum sagt er nichts dazu? Trifft deine Mutter in der Krypta. Wenn ich jetzt rausgehe, liegt er immer noch draußen? Das ist doch... Hä? Irgendwas haut doch hier gerade beim Spiel nicht hin, oder? Oder haben wir Wöllner gerade auf die Mappe gehauen, damit er uns durchlässt? Kann das sein? Okay, wir müssen... Oh, definitiv nach unten, wollte ich sagen. Good God. They're all here. They must have heard the gunshot. Where is Lord Mortimer? Can anyone hear anything through the door? Okay, wir gehen in exakt die andere Richtung. Ist die Frage, können wir bei Peru jetzt rein? Weil der Typ... Ne, kann man nicht, okay. Ich dachte, es hat vielleicht auch die Bediensteten alarmiert und deswegen ist keiner mehr da drin oder so. Aber das war vielleicht ein bisschen zu weit gedacht. Okay, wo war die Porträtgalerie? Hier hinten rum. Kleiner Salon, großer Konferenzraum. Können wir hier rum? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, was habe ich gerade auf der Map gesehen? In meinem Rücken, also da lang. Wir probieren es mal, ob wir da lang kommen. Was ich auch gern probieren würde, ist, ob ich mit größerer Gewandtheit jetzt mehr Bücher sehen kann, aber das ist nur... Chronicles of the Amber Princess. As I recall, Dorkin was my favorite character. Das habe ich beim letzten Mal schon gesehen, also kein Unterschied. Okay, hier können wir auch lang. Hier können wir ein paar Sachen einsammeln, die ich beim letzten Mal nicht mitnehmen konnte. Das ist doch gut. Erdsternchen haben wir vollständig. Aber irgendwo ist auch noch Karmelitengeist und so. Da unten ist Chili Royale. Aber den brauche ich jetzt gerade nicht. Was ist hier noch drin? Da war Karmelitengeist drin. Sehr gut. Hier ist nichts. Ich glaube, ich bin die Runde jetzt langsam rum, ne? Hier ist ja auch ein Eingang. Müsste ich die Runde halt rum... Ja, bin ich, genau. Und jetzt ist hier zwischen den Sesseln auch noch irgendwo Gelumbe. Wobei ich nicht weiß, was es... Hier ist was. Okay. Das sieht aus wie... Ah, können wir trotzdem mitnehmen. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Oh Gott, haben wir es bald geschafft, Hasis. Meine Güte. So. Okay, welche Tür ist die ich raus muss? Die mir am Rücken ist. Die da hinten also. Was habe ich denn? Karmelitengeist ist das Einzige, was offen ist und hier steht keiner. Das, was ich hier habe, meine Fresse, ist anderes Zeug. Ich hoffe, ihr hört das nicht so laut, wie ich es höre, ne? So, gut, dann ab zur Mutti. Haben wir's? Gut, danke. So. Man musste... Beziehungsweise man konnte auch hier lang, oder? War das nicht so? Ah, hier war es weit. Dann ist es hier lang. Okay, dann runter mit uns. Gott sei Dank ist die Folge gleich um. Da kann ich mal hier ein paar Hasis zurechtweisen. So. Hier liegt auch nichts Neues an den Seiten und das Mutter. Louis! At last, there you are. Mother, wait, Come, we have to be quick. No, wait, Mother, Time is running out, Louis. First, we must... No! That's enough. I won't go a step further unless you explain to me what is going on here. I'm begging you. Talk to me.
You must trust me, my son. You are not ready yet. You're the one who should trust me. Tell me what's happening. You would never believe me. I came all the way here for you. Now I've found you. I'm ready, Mother. If only. Louis, I have always taught you to keep your mind open and rational. I know you are going to find this hard to believe, but what I am going to reveal to you is entirely true. Many years ago, I found out that demons really do live among us. I beg your pardon? And that they can influence our thoughts. Mother, listen to yourself. I know you're exhausted, but for crying out loud, listen to what you're saying. Demons? What next? An ancient monster with a head like an octopus? What do your demons look like? Have they got horns and a pointed tail? No, these are not creatures with billy goat's legs. Forget your Christian folklore. Imagine them more as parasitic spirits. They possess their hosts and direct them from inside. Parasitic spirits? Yes, they are capable of going from one body to another as they see fit. And 2 of them are present on this island. Right, so let me guess. Mortimer und Home, Washington und Bonaparte von Wöllner und Godoy, der Butzemann und der Weihnachtsmann. Naja, das wird ja wohl nicht sein, das ist eher lustig machen über die Mutter. Washington und Bonaparte. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mortimer und Home sind. Lord Mortimer and Sir Gregory, right? You felt it too? No, even if Home does look the part. But I don't know who else could do it, given that we're on their territory. Many years ago, well before you were born, I crossed paths with one of them. Since then, I've spent my life trying to find it again. When we recovered the Alizif, I was persuaded that von Burchard was working for this demon in one way or another. But I thought he would hand the book to a middleman during this conference. That's where I made an error that could well turn out to be fatal. The one who Burchard was meant to give the book to was none other than the demon in person, Mortimer. Not to mention that Home had sent Volner to get it for him. Home and Mortimer are demons? They both seem to disagree about many things, but I'll admit I never knew exactly why. There are many of them, Louis, not just those 2. Mother, have you any proof to support any of this? Of course, but you do too. You had everything laid out in front of you. Didn't you notice anything? Es lag alles vor dir ausgebreitet, das ist dir denn nicht aufgefallen. Doch in der Tat nicht auf ihre Fantastereien hören. Worauf will das Spiel jetzt hinaus? Jetzt müsste man wissen, es ist ein realistisches Spiel und sie ist halt ein bisschen hart auf den Kopf gefallen offensichtlich. Und bildet sich den ganzen Stuss jetzt halt ein. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das ist eine okkulte Sekte hier, um die es geht. Oder ein Orden, nennen wir es mal so, ne? Geht es hier wirklich um trockene Politik und Macht erringen? Oder geht es hier wirklich um crazy shit mit okkultistischen Sachen und so weiter? Das Ding ist, da es einen okkultistischen Orden gibt, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es wirklich Dämonen gibt in diesem Spiel. Besitzurkunden, sein geheimes Arbeitszimmer, die Konferenz, die Tatsache, dass ihn niemand kennt. Okay. Ich fange mal hier an. I went beyond the nightmare, Mother. You understood the Masonic date. 1191. Of course! It was during that siege that the demon took possession of Sir Mortimer. They spent a whole night in conversation until the early hours of the morning. Mortimer had passed the test. He had charmed the demon, and so it chose him to be its host for centuries to come. But tell me, did you find his secret study? I did indeed. Did you see his maps of the world? He has contacts the world over. Yes, I've been developing the Golden Order across the world for many years, and I've never seen anyone with such influence. It's simply inhuman. Oh, ich kann alles wählen, sehr gut. You mean the conference? How can you explain that someone manages to bring together so many important figures without anyone knowing?
and without any security or personnel. Well, those property deeds across the world, all signed by the same hand and over several centuries. I am proud of you, Louis. I found your notes written in lemon juice. Where all eyes size you up. At one stage, I was so afraid of losing my mind that I noted everything down. Congratulations, Louis. Wait, please tell me you didn't open Pandora's box. The urn? Yes, I did. Why? Too bad. We'll deal with it later. Da war doch nichts drin, oder? I must admit, I found it difficult to understand how and why Mortimer didn't have a place in history. On the continent, Mortimer and Home are mere dandies who organize society balls. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. Louis, I am proud of you. You came all this way. You found me. You have surpassed me. You taught me everything I know. Right. How did it all begin? I saw him. What do you mean you saw him? I was 20 years old. I was young and carefree. I traveled the world in search of adventure. In the Persian Gulf, we came across an ancient grimoire that became unlocked. Composed of 7 parts, each one was a book in itself, set in a sort of metal armor that structured the whole thing. When all the volumes were brought together, they formed a single book. On my return to Paris, I set to studying these pages. I spent all my days and nights studying them. Oh, I can imagine you doing that. But the writing was in a language I had never seen before, developed well before Sumerian, in my opinion. So I got the idea to form a small occult circle composed of all the major names in the occult world to see if anyone else could crack it. And you found no one. And I found someone, Louis. I found him, or rather he found me. He was young, charismatic, he was flamboyant. Dieser Borchardt hier, ne? Weil der war das doch mit dem Buch. Wait a minute, who are you talking about? Von Borchardt? No, Mortimer, of course. He was a veritable mine of knowledge. I showed him the book, and he was able to decipher a few passages. We spent several months together studying the pages. He was already old in those days, wasn't he? So you recognized him when you arrived on the island, right? No, he wasn't in that body. But I know it was him. I swear it was him. The way he spoke, his posture, a few of his intonations, his mannerisms. Wait a minute. You were talking about 60 years ago. I've lost the thread. Yes, sorry. He helped me understand certain passages until I realized that he only translated a few parts for me. But I had aroused his interest. It was too late. How so? I mean to say he manipulated me. He used me, and in the end, he stole the book with all its secrets. Did he ever go to your place? Not once. At least I don't think so. But before disappearing, he proposed a pact between us. He proposed that I follow him and let him teach me, allow him to bring me up. Die wird eingewilligt haben, denke ich mal, weil sie da noch um Finger gewickelt war, oder? And you accepted. Please don't be stupid. You don't make deals with the devil. Oh Gott. After that, I spent my whole life looking for him. 3 years later, in Berlin, I just missed him. In London, I lost 6 members of the order in a chase. In 1741, in Tunisia, I found a sect of fanatics who had crossed paths with him once. 1741, in Poland. 1749, in India. 8 years ago in Venice. We agreed never to speak about what happened in Venice, Louis. You agreed, and that was before you spoke to me about demons. Wait, the baby we delivered, you and me, that night in Venice, did he have anything to do with Lord Mortimer? The child was his son. We stole his son? Are you insane? I always thought we took him to save him. That was the case. It was precisely to save him from his father.
Need I remind you the mother died during childbirth? What became of the child? Later. For the moment, that is not the key issue here. Once we found the Al-Azif in Paris, I followed von Borchert's trail here. I didn't think it would lead me straight to the demon. It was careless of me. He toyed with me for a few days, until I caught on, until I saw him as he was. But he had no intention of letting me leave. We are all his pawns, Louis, and if we don't want to spend the rest of our lives turning round in circles here, we must absolutely get off this island. All right, can we move on? Wait a minute, one last thing. Mal ganz nebenbei, wir blacken hier unten in so einen Katakomben übelst laut rum. Hört man das nicht im ganzen Haus? Okay, welche Rolle hat Elizabeth gespielt? Was ist mit Emma passiert? Hat sie mit von Wöllner über Al-Azif verhandelt? Warum die Kanonen für Bonaparte? Etwas anderes? Jawohl, ich hoffe, ich kann alles fragen. Ich mache Elizabeth zuerst, weil mich das am meisten interessiert. I want to know what happened with Elizabeth Adams. Louis, we haven't time for those details. I'm sorry, Mother, but I want to know. She was one of the receptacles for these monsters. I met her parents when she was born. One of the demons got inside her. The demon used her to spy on her father, John Adams. He is one of the founding fathers and vice president of the United States, you know. Mortimer possessed her? No, I don't think it was Mortimer. Her father, John Adams, hired me to tend to her, but the evil in her was too deep. In spite of the various treatments I tried on her, I never succeeded in getting it out of her. It's not something I'm proud of, Louis, but I had to try everything. Do you know who killed her? Absolutely not. Okay. Oh, schön, ich kann alles fragen. I want to know what happened between you and Emily's sister. Great responsibility often brings difficult choices, Louis. That's all you need to know. Mother, I won't take a step further if you don't answer me. You dare blackmail me? I'm listening. All right, I used her. So there you are. Happy now? We had the Al-Azif, and I didn't think we would be able to escape with it. In order to ensure that the book did not fall into their hands, or that one of them couldn't read in us where we had hidden it, I asked Emily to... It's Emma. Yes, or rather for me, it was Emily. So I asked Emma to hide it without anyone seeing, and then I disposed of her. I am sorry for her, but she was part of the Golden Order, Louis. She knew the rules when she joined. Aber sie hat sie eigentlich nicht aus dem Weg geräumt, weil sie lebte doch noch. Oder sie dachte, sie räumt sie aus dem Weg quasi, ja, verzwickt. What did you negotiate about the Al-Azif with Volner? Absolutely nothing. I managed to pull the wool over his eyes until I found a way to flee. What was going on with the cannons in Tuscany? It was nothing. Since when does the Order finance wars? The cannons for that Bonaparte fellow? Listen, once in the lion's den, I did whatever I could to appear legitimate. So yes, I pretended to be interested in Mortimer's project about a young military man who was seeking funding for a foundry in Tuscany. Between you and me, if buying China would have enabled me to escape, I would have signed without hesitation. Okay. Was denn etwas anderes? Ah, hier geht's noch weiter, alles klar. Ihren Brief am Anleger gefunden. Warum hat sie ihr persönliche Habe da gelassen in ihrer Hand? Piagis Brief erstmal. On the evening of my arrival, Cardinal Piaggi came looking for you. He was determined to give you a letter. More of his lists. Louis, I think I know what's in that letter, and I beseech you to believe that it is the least of our worries. We can sort that out later. Samuel Ritter du Choix, you wanted to send me a letter about Godoy. I wanted you to run a check on Duke Manuel, but frankly, it doesn't really matter anymore now. Godoy is just a pawn like the others. He is not the one I was looking for. You know, I found your package under a wharf plank. As a matter of fact, I needed it yesterday. I wasn't expecting anyone to take it.
Are you gonna tell me what happened to your hand? Better than that, I shall show you. Ew. Good. I think that's about right. We shall speak about it once we get back to France. Great actions for humanity have been decided by demons for centuries, Louis. They are playing with our destiny. We are their slaves. And it's time for it to stop. By the way, what was Mortimer's project at this conference? He wants the United States to occupy all the North American territory. France should recover Louisiana and give it to the United States. In that case, the Americans would just have to push west to chase the Spanish from the continent once and for all. And as Mortimer controls Washington, you may just as well say that it will put him at the head of a world superpower. We should do our utmost to put a stop to Mortimer's plans. But for the time being, there are more pressing matters. Are you going to tell me why we're here? There. That's why we are here. Oh, okay. Das war ein schnelles Kapitel. Von Angesicht zu Angesicht, erfolgreich. Ich bin durch Napoleon Bonapartes Zimmer gegangen, ohne Spuren zu hinterlassen. Wie hätte ich denn Spuren hinterlassen? So, ach so, als ich die... Ich hätte ja auch die Fensterscheibe eindreschen können und so, stimmt. Ich habe eine der Hillsborough-Zwillingsschwestern beschützt. Es steht immer noch nicht da, ob es die richtige war. Die hat uns bestimmt verarscht. Wir haben bestimmt die falsche abgeknallt. Ich hätte Zeuge von Napoleon Bonapartes Entschlossenheit werden können. Keine Ahnung jetzt wie, wann, wo. Ich hätte mit Piaggi über seine Beweggründe reden können. Ich hätte etwas über das Alassiv erfahren können. Ich hätte durch Jacques Perus Zimmer gehen können, um auf den Balkon zu gelangen. Ja, wahrscheinlich, wenn Jacques Peroux aber tot gewesen wäre, weil so geht's ja halt offensichtlich nicht. Ich denke, dass ich das mit Bonaparte und Piaggi und so weiter, dass das alles vielleicht erst gegangen wäre, wenn Peroux tot gewesen wäre. Und den Fall hatten wir jetzt ja nicht, Gott sei Dank. Wir sind schon fast bei 40 Minuten angekommen, liebe Leute. Ich mache auch gleich hier Schluss. Ich möchte bloß schnell hier jetzt durch den Speichervorgang durch. Und hier können wir uns ja noch ein paar Pünktelein geben. Im Inventar haben wir folgende Bücher. Wie schon gesagt, wir können ja 3 nehmen. Also nehmen wir dann zum Beispiel Sprachenetikette oder Sprachenetikette Politik. Müssen wir mal gucken. Wir schauen mal. Wir nehmen auf jeden Fall Sprachen. Damit haben wir Sprachen einen Punkt erhöht. Etikette ist hier oben. Politik ist hier. Können wir ja Tick-Tick machen. Dann haben wir die beiden. Oder wir machen zweimal Etikette. Dann sind wir ein Stückchen weiter voran. Ich habe jetzt noch keine Not gesehen, dass wir Etikette so hart steigern müssen. Ich würde an der Stelle den Okkultismus jetzt steigern, damit wir endlich auf Stufe 2 an der Stelle sind. Und lass uns mal kurz bei den Talenten gucken. Okkultismus haben wir ja jetzt quasi auf der 2. Ja, haben wir. Manipulation auf die 3 bringen und Aufmerksamkeit auf die 3 bringen. Manipulation und Aufmerksamkeit. Manipulation und Aufmerksamkeit. Ich bin verzückt, die beiden Punkte bei Aufmerksamkeit gerade reinzustopfen. Lass uns nochmal schnell gucken. Dann die Optionen bei der Hinweissuche werden halbiert, die falschen Optionen. Die Hinweissuche ist ja aber eigentlich super selten, ne? Macht das Sinn, da jetzt hinzusteuern? Was ist hier? Erfolgreiche Hinweissuche stellt einen Konzentrationspunkt dar. Aber es ist beides halt eigentlich wichtig. Ich würde deshalb einen bei Aufmerksamkeit und einen bei Manipulation hinzumachen. Sodass wir da jeweils ein Stückchen besser sind, würde ich sagen, oder?
Was sagt ihr? Ich würde bei Heimlichkeit gern auch dazu ballern, aber ich mache erstmal die uns wichtig sind zuerst. So, doppeltes Spiel habe ich gerade als Errungenschaft Reassure me, bekommen. we aren't going to have to force that one, are we? I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. Why, of course. And what's inside? Something to vanquish them with? Perfect. So, how does it open? We'll need several keys. I found a note from the architect who conceived the mechanism in Mortimer's secret study. We have to first gather 5 objects before we try anything. Are the 5 objects the keys? Exactly. We have the Clement III cross, the nails, the Gutenberg Bible, the exegesis of Judas, an armillary sphere, and all we need to match up the dates between the different calendars. Okay, mehrere Fragen. Die Nägel finden wir in Mortimers Arbeitszimmer. Eine Frage ist übrigens, warum konnte ich das Buch nicht wählen? Das kommt jetzt bestimmt gleich wieder. Kreuz. Bei Piaggi vielleicht? Würde jetzt am meisten Sinn machen. Was ist die Exegese des Judas? Erzähl mir mal, was das ist. An exegesis. Anything else? Did you manage to vanquish the Medusa? To open the chimney? Yes, absolutely. So you've already come across it. It's the Bible of Judas that is exposed in the secret room behind the chimney. Why do they call it an exegesis? Because that's what it is, and not an apocryphal Bible, strictly speaking. It's the study of a text with a summary, not an actual Bible. Anyway, well done for the Gorgon. You did well. You didn't get tricked by the light bouncing back. Thanks. Do you think I can take it safely? We haven't got a choice, Louis. Without it, we won't be able to work out this cursed mechanism. Okay, ich weiß nicht, wo ein Kreuz ist. Why a cross? Well, I haven't the foggiest idea, but it just so happens that's what you are going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. Perfect. Where is it? Unfortunately, I've lost it. When I lost my hand, I went dashing out, and it must have fallen from my pocket. Naja, versuch dich mal zu Remember, erinnern. Mother. I'm certain you can remember. Let me think. You were running. I was bleeding to death. You remember the pain. I thought I was going to faint. Yes, I remember. I don't think it can be far, can it? Would you have lost it outside? No, I don't think so. It must be in the area. I don't remember going up with it. Perfect. I'll search the crypt before leaving. Okay. Ich sehe übrigens hier hinten bei der Krypta ist schon ein leckeres Getränk für uns. Okay, wir wissen, wo das Kreuz ist. Die Nägel weiß ich, denke ich, wo es ist. Was noch? Gutenberg-Bibel, eine Armilla-Sphäre. Was ist denn das? There's one in the portrait gallery. Yes, but it's enormous. If you don't want to have to go back and forth several times, then I suggest you get a smaller one. What did you do then? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did need one. And you can see the result. Die meinen dieses große Ding mit den vielen Ringen außenrum, oder? Ist das eine Armilla-Sphäre? Ich meine, ich mache ja gleich Schluss. Da habe ich ja noch Zeit zu googeln, was das ist, ne? Ich erinnere mich, dass wir irgendwo das Ding in klein hatten. Aber wo? Kriegen wir raus, Leute. Und wenn wir nochmal alle Zimmer ablatschen müssen. Gutenberg-Bibel, wo ist die? This is the book in which you left your correspondence with Duchess Hillsborough, isn't it? That's right. You still believe it's in the tower room, don't you? I don't know. There is only one way to find out, though. Right. I shall go and see. Okay, im Turmzimmer müssen wir also nochmal hin. Und die Daten. What do you mean by the concordance of dates exactly? Don't worry about that. We already have them. They are written on the back of the message I just gave you. Okay, gut. One last thing before you go. Be very careful. If you come across anyone, they can all potentially be spies of Mortimer or Holm. Don't ever confide in anyone because a demon can slip inside them at any moment. Wait, not all of them though. Take Washington. Especially Washington. He's been conditioned by Mortimer for years.
Look at them, for crying out loud. How do you explain their behavior otherwise? The most influential politicians in the Western world gather together without the least protection, without a single aid to assist them, to participate in a conference during which the guests start dropping like flies. Me, Adams, Peru, Hillsborough. Look at the number of calamities that have happened over the past few days. And not one of them has asked to leave the island? Do you find that normal? You'll see. Go up to the manor to look for the keys, and I wager not one of them will speak to you about my being in Emily's room. Do you think so? Go on, you'll see. And come back with all the objects in one go. Time is against us. And remember, the code to get out of the secret office is 6466. Dankeschön. Für die Doofen nochmal. Okay, sehr geil. Jetzt kann ich endlich das Buch wählen und dann erstmal Schluss machen. Okay, wir nehmen einmal die Sprachen. Hier. Einmal die Sprachen. Damit haben wir die Sprachen nämlich voll. War doch so, oder? Wartet mal, wir machen das Sprachbuch nochmal zu. Genau, dann haben wir die Sprachen voll. Also wieder auf damit. Und entweder machen wir zweimal zweimal Etikette oder einmal Etikette und einmal Politik. Grundsätzlich Wumpe. Und es ist wieder eine Katze vor meinem Bildschirm, deswegen ist das hier gerade ein bisschen sehr unbeholfen, was ich tue. Okay, wir kommen voran, Leute. Wir kommen voran. Gut. Oh, sehr schön. Es wird mir nochmal aufgezählt, was wir brauchen. Das sind die Notizen. Alles klar. Jetzt speichern können wäre halt der absolute Hammer, ne? Dieses Kreuzding soll hier noch irgendwo unten liegen. Ich habe jetzt gerade die Hoffnung... Hat er denn gespeichert, nachdem ich jetzt gerade meine Lektüre gewählt hat? Ich habe es nicht gesehen. Es war halt, als würde es... Was ist das? Inventar voll mit Gelee Royal. Ich sehe hinter Flockes Arsch, dass ich 2 Dinger frei habe. Ich würde gern gerade wenigstens irgendwas finden, damit er ein Speichern triggert. Hier liegt eine Münze. Habe ich jetzt 2 Münzen gekriegt? Hallo. Jetzt noch lecker Schlabbi trinken. Da war wieder mein Triggerfinger am Werk. Tante hat gesagt, das Kreuz muss ihr aus der Tasche gefallen sein, als sie hier unten war. Famous cross of Claymont III. Perfect. And one key found. A drachma. Sehr gut, aber er hat nicht gespeichert. Er wird speichern, wenn ich das Zimmer hier verlasse. Gut, dann machen wir das jetzt nämlich als nächstes. Er hat die Leiche weggeräumt. Okay. Hier hat er jetzt gespeichert, liebe Leute. Hier machen wir jetzt auch mal Schluss, weil ich möchte auch ins Bettchen gehen. Ich höre, dass Christian leider schon schläft. Damit habe ich die Passage schon verpasst. Ja, was soll ich sagen? Wir sehen uns morgen wieder zu neuen Folgen oder übermorgen. Mal sehen, wie wir das machen. Christian geht es momentan nicht so gut. Wir befürchten, wir haben uns bei einer Nachbarin, wo wir beim Haus gewesen sind, die hat uns nämlich Möbel verkauft. Einen sehr schönen, alten, antiken Schreibtisch. So ein richtig massiver, alter Schreibtisch, wie man ihn aus alten Filmen kennt. Ich weiß nicht, wie ich ihn sonst beschreiben soll. Und einen sehr schönen Schaukelstuhl. Und da waren wir bei dieser Frau und haben halt mit ihr geredet und so weiter. Und das ist erst ja diese Woche gewesen. Und heute rief sie uns an, dass Corona bei ihr diagnostiziert wurde, weil sie halt sich nicht gut gefühlt hat und das halt mal testen lassen hat. Was soll ich sagen? Christian liegt seit gestern oder vorgestern sogar schon flach im Bett.
Mir geht's so lala, aber es ist noch erträglich auf jeden Fall. Ich habe mich deshalb um ihn gekümmert, ganz lieb. Tee gemacht, Essen gekocht, Wärmflaschen und so weiter und so fort. Und ja, jetzt gehe ich gucken, dass wir beide uns gesund schlafen, vielleicht bis morgen früh, mal sehen, wie es verläuft. Wir haben ja nur noch Samstag und Sonntag vom Urlaub frei und dann geht ja eigentlich schon wieder die Arbeit los. Also dann, liebe Leute, wir sehen uns morgen oder übermorgen, also hier in der Folge sehen wir uns übermorgen wieder und dann, ja, schauen wir mal, wie das mit The Council hier weitergeht. Ich bin gespannt. Es ist übrigens zu dem Zeitpunkt, wenn ich das hier aufnehme, noch keine einzige Folge von The Council erschienen. Deswegen verzeiht bitte, wenn ich in Let's Play nicht auf irgendwelche Kommentare von euch eingehen konnte bis jetzt. Also dann, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Tschüss.